Okay, I forgot to record the lecture. Uh, I welcome all of you uh, to the today's uh, discussion and lecture. Today we shall discuss mostly on how can you select a best paper and how can you present your paper. You have to do two things. One is you have to write a summary of the paper. Summary of the paper means around 2 pages, where the paper title, uh, background information in some short bullet form, why this research was done, and then objectives of the research. Every paper, directly or indirectly, describes the objectives of the work, the aim or objectives of the work. And then you briefly describe the materials, methods, the experiment. And then another paragraph, you describe the results. Results, you can, describe results and discussion together. So what new results obtained by that research, new findings, and new findings must be linked to the objectives. So you have to keep in your mind about the objectives of the research. So uh, uh, which objectives are achieved? That means new research results, some new research results through the experiment. Scientists obviously, describe in their results section. So result, when you explain the result, you can, when you explain the result, you can also add what is the meaning of the result. That means a discussion, and even a relevant one or two reference you can add. And after result and discussion, another short paragraph, you describe the conclusion. That means, in a nutshell, what is or are the findings of the research? And one sentence, what is the implications, meaning, what is the meaning of the research discovery or results obtained by the scientist. So it would not be longer than 2 pages, maximum 2 pages, simply plain text. You write a summary of the paper, which includes, introductory background, objectives, uh, brief discussion on materials and methods, and discussion. You must stress the results and discussion part, and pinpoint the conclusion and say the perspective. And this is all over the, summary of your paper. And another task is to prepare PowerPoint slides. How many slides you will prepare? Your number of slides should be less than 15, equal or less than 15. That means no more than 15 slides. In 15 slides, logically, you can describe the research presented in the paper. And I hope you, all of you, have selected the paper. Do anyone have not yet selected the paper? Are there anyone
who have not yet been selected a paper? No, it means everyone have selected a paper. Selection of a right paper is very important because uh, in my evaluation, I shall consider whether you have selected the right and valuable paper or not. Because I mentioned you some important journals which uh, publish the new discoveries in bioactive nature products. So, in that case, uh, choosing a paper in the best journal and most relevant to your work is, desirable and will get the credit. I never expect a paper review paper. Review paper is not acceptable. And obviously, the uh, paper published in predatory journal or trivial journal is not good. And the predatory journal totally unacceptable. How can you understand the predatory journal? I told you the name of the journals, for example, Nature, Cell, Plant Biotechnology, uh, Journal of Nature Products, Phytochemistry, Journal of Chemical Ecology, Organic Chemistry, Organic Letters. These are some very high ranked journals. And Marine Drugs, another journal. So uh, you can easily find, you can go beyond this list also, but that journal must be high ranked, should have high impact factor, and should be published by a reputable publisher. Then it is possible to accept outside the list I am giving you. And then question is, how should you proceed? Um, I'm not sure. Do anyone selected the paper published by Motoshi in our group? She recently published a paper on inhibitory activities of linear lipopeptides against wheat blast fungus Magnaporteorizi. She identified some novel linear lipopeptide discovered from Bacillus, marine Bacillus subtilis that showed powerful inhibitory activities against the uh, Magnaporta oryzae, that is wheat blast fungus, in the laboratory condition. She also tested those molecules against uh, uh, on the disease suppression and in leaf inoculation assay, detached leaf inoculation assay. She found very good result, and that is suppression of disease by the uh, linear lipopeptides. What I am expecting about the presentation. Yes, in the presentation, this is the face copy. You can by using any clipping technology, you can take a image of the paper published in the journal as it is. So this paper was published in Frontier Microbiology, which is a very good journal, impact factor 4.29. And the paper title was Inhibitory Effects of Linear Lipopeptide from a Marine Bacillus subtilis on the wheat blast fungus Magnaporteorizi triticum. And the authors Motoshi and co-workers. So you can say Motoshi and co-workers published a paper in Frontiers in Microbiology on inhibitory effects of linear lipopeptides from a marine Bacillus subtilis
on the wheat blast fungus Magnaporte or Triticum. Abstract, no need to go through. So you can simply say like this way. And uh, Motoshi and co-workers, when you say, you should add another information. Motoshi and co-workers from Institute of Biotechnology and Genetic Engineering of Bangabandhu Agriculture University published this paper in Frontiers in Microbiology on inhibitory effects of linear lipopeptide from a marine Bacillus subtilis on the wheat dust fungus Magnaporte or Triticum. Next page, what you do? Next page, actually, actually you do the definition of terms and background. In the title, there are terms, keywords, for example, inhibitory effects, linear lipopeptides, wheat blast, Magnaporte or Triticum. So definition and background, you can take 1 or 2 pages. I hurriedly prepared this one this morning. So inhibitory effects, what does it mean? You can define. So in your paper, there might be some keywords. So you define and elaborately say. Here I briefly define suppression of the growth is inhibitory effects. Suppression of the growth by some chemical agent, for example, linear lipopeptide. And what are linear lipopeptides? They are secondary metabolites and they are non-cyclic peptides molecules produced by the certain organism. In this case, produced by the Bacillus subtilis. Next, you can add some images from the internet and other place to define and give the audience better understanding. Due to a short time, this morning I prepared just to give you the idea. I didn't put enough information. For example, wheat blast, you can put an image of wheat blast in the field or like that. Wheat blast, it is a devastating disease which first emerged in 216 in Bangladesh and damaged the wheat crop up to 100% in 8 districts of Bangladesh. And it poses a threat to food and nutritional security in Bangladesh. That means an importance of the work you are justifying by, this type of definition. That means it is a very important disease. Magnaporte or triticum. The triticum pathotype, this is a fungus, Ascomycetes fungus, filamentous fungus, and it has many pathotypes. And here, triticum pathotypes, which infect wheat and some other plants who are belonging to the family Poaceae. So Magnaporte oryzae is a plant pathogenic fungus. It has several pathotypes. Triticum is one of them, and it infects wheat and some other members of the Poaceae family. Then you briefly tell why this research was done. There is no effective fungicide available for controlling this plant disease. Wheat blast is a dangerous disease, and most important problem is there is no effective fungicide to control this fungus. Therefore, novel bioactive compounds that effectively inhibit the wheat blast fungus is needed. That means you justified the work, why the work was done. And then you go for the specific objectives of this study. What to achieve the effective fungicide, bioactive compounds, which could be used as an effective fungicide. The authors they set some objectives. What were the objectives? To test the effects of 5 linear lipopeptides on mycelial growth of the Magnaporte or Triticum.
evaluate the effects of compound 1 to 5, that means they use 5 compounds, on conidiogenesis of the wheat blast fungus. As conidiogenesis is a new term in the introduction, although it is not included in the title, you can put there, because otherwise you reader or audience may be puzzled. What is conidiogenesis? Conidiogenesis is the process of formation of conidia from the mycelia. Examine a third objective, examine the effects of these compounds on germination of conidia and the subsequent developmental transition in sterilized water media. And fourth objective was evaluate the effects of lipopeptides on suppression of wheat blast disease development in detached leaves of wheat. So tips, because results as well as the conclusion must be linked to these objectives. So uh, materials and methods. Next, you present the materials and methods. Materials and methods, as you are young, graduate students, and you are involved or to be involved in research. So you need to briefly describe materials and methods. I didn't go through here. So you can use 2 slides for materials and methods. So chemicals, what chemicals are used, you can put the name. Bioassay methods, what kind of bioassay methods are used, you can briefly describe. And analysis of the data, if any software or other um, tools used in analyzing the data, you can describe here. So I am not describing in detail. Then you go for the results and discussion. So you can write results and discussion. This is a figure. Structure of bioactive linear peptides. So you can say here is the 5 structures that have been used or tested against the wheat blast, as well as tested their efficacy to control the wheat blast fungus. So these are all linear lipopeptide, you can see. And these compounds are discovered from a Bacillus subtilis strain isolated from the marine environment. And then another result is Motoshi and co-workers tested hundreds of different compounds to find out the most powerful compound and active bioactive compounds. Many compounds you see showed no activity, inactive. Some showed activity, and the best active compounds they chose. So they tested, for example, 150. So you can write in a brief form here in the table or figure summary of the work. So Motoshi, you can 150 compounds by secondary metabolites are tested, and for example 30 compounds showed the biological activity, inhibitory activity against the MOT fungus. So you can put a brief summary and describe the data, and then you can put other data. Here you can say, here dual culture assay using the paper disc containing the tested compound. And here is the fungus. So it has been shown that 7 days culture, full plate is covered by the mycelium in case of control. This is the control, and control mycelia has the polar mycelium has the polar growth. You see cylindrical growth, normal growth, and branching. But in case of different compound, which compound is which, you may mark here very nicely, so that, and also put some bulleted form, some summary of the figure. So here we can see one compound inhibited the growth of the mycelium. And also, if you carefully look at the mycelia under the microscope, here very nicely cylindrical growth, but here lots of bulbar structure, hyper branching, and polar growth is restricted. And this is why you see growth is stunted. Similarly, in other
you see bulbar structure can be seen. So these results clearly show that the lipopeptides 5 compounds, and she also tested one nativo, that is commercial fungicides, and commercial fungicides also inhibited the mycelial growth, because you have to keep a positive control in the any bioassay. Otherwise, you cannot understand the strength of your compounds. So this research, figure clearly showed that the compounds tested against the MOT are inhibitory against the mycelia, clearly inhibited. And all compounds are not equal. Some compounds are, weaker. Some compounds are stronger. So these results clearly showed the variability in the activity of the compound. Similarly, here is the quantitative data. Here you see mycelial growth inhibition here, as well as here dose microgram per disc. The different microgram per disc when used, you see different compounds show different activity. So here we can see the differential biological activity of different compounds. Then you can say which one is the strongest and among the natural products, and which one is the weaker. For example, this compound seems stronger. That is, gegutectin B showed the highest activity, and obviously nativo showed the highest activity among the natural, compared to the natural product. And nativo is a synthetic natural product, a synthetic fungicide. Here is the minimum inhibitory concentration of the minimum inhibitory concentration of the compound. And here, Motoshi and co-workers checked whether this compound can inhibit the formation of, conidia, because to infect the plant, fungus needs to produce conidia. Conidia is the infective agent. So, cylindrical mycelia cannot infect the plant. So, conidia production, if a compound can block, then it can, stop it can stop the infection by that fungus. So Motoshi et al. Tested different compounds at certain concentration on the conidia. Here you see this is the control. In control, lots of conidia on the conidiophore you can see produced, but here not a single conidia is produced. That means this compound can inhibit the conidia in vitro. In vitro means in laboratory condition under aseptic situation. Motoshi and co-workers also tested the compound whether they can inhibit the germination of the conidia. These are the conidia. Here you see in control, conidia after certain period germinate and produce the appresorial structure, and through the appresorial structure, fungus create the pressure on the plant cell wall and penetrate the cell and then grow internally. Here you see from the conidia mycelial growth is taken place. So it is normally growing in the water medium, no compound. But when we use different compound, you see conidia have changed bulbar structure, and in some cases no germination. Here you can see no germination taken place. Linear lipopeptides inhibit germination and also disrupt the asexual development. This is the from the spore to the mycelial growth development is asexual development. Here you see how bulbar structure, very funny structure, and that means somehow cellular activities are disrupted. And then Motoshi and co-workers tested on the leaf. Here, control leaf, you see how when inoculated with the conidia, disease symptoms developed, this brownish lesion. But in case of compound, you see very tiny, lesion. But in most cases, no sign of the disease infection.
Similarly, in other compounds, even this one is the Nativo used, and Nativo completely control the infection in the data slip, and here compounds also did the similar job. That means these compounds are maybe very useful, but you should be very critical in the sense, if you see the data, never be too amazed, because here the disease is controlled in the laboratory condition, but wheat blast is a disease in the field. So Motushi and co-workers didn't, test their compounds in the field condition. This is why they suggested to further research to test their compounds in the field condition, because one research paper describes only small piece of work, but it opens a new window for further research. So Motoshi et al. Suggested to do further research. So you can also say these compounds are very interesting, have high potential to control wheat blast fungus uh, and in the laboratory condition, and they have high potential to control the disease in the field. However, uh, a further study is necessary to prove this hypothesis. So these are the discussion you should make, and then you put the conclusion. Motoshi et al. Found that for the first time, you see, this is the novelty. Novelty, you should focus the novelty of the research. What new findings generated, because otherwise, a big journal never publish your data. They, for the first time, demonstrated that 5 linear lipopeptides from Bacillus subtilis, it should be Italy, strain this one inhibited mycelial growth and asexual development of Magnapothoraigi triticum fungus and suppressed wheat blast disease in detached wheat leaves. This is, in one sentence, the summary of the whole research. And then you should say field evaluation of these linear lipopeptides is needed to judge these metabolites as effective fungicide against the wheat blast fungus, because until and unless they are tested in the field condition, you cannot consider them as effective fungicide, because the disease is in the field. And then you may say a further study is also necessary to understand the mode of action. Motoshi et al. Found the phenotypic generated some phenotypic data. That means compounds inhibit the mycelia, inhibit the germination, inhibit the infection, but they didn't elucidate, or that means they didn't discover the mode of action, how these compounds uh, acted on suppression of the disease. So this point is also important to say. A further study is needed to understand the mode of action and structure activity relationship, because they tested 5 compounds also, and they are the linear lipopeptide. If structure of each compound is slightly changed, for example, methyl group if changed into hydroxyl group by synthetic chemist, what would be happen? Because slight structural changes among the compound can change the result dramatically. In that case, after this research, synthetic chemists obviously make thousands of compounds with related, skeleton, changing the, making the derivatives, changing the side chain. They will test, and some of them may show incredibly high activity than the natural compounds. In that case, natural compound would be considered as the lead compound that help to do further research and synthesize new compounds to discover a new synthetic uh, you know uh, fungicide, because is present in certain position. Is it essential for activity?
And if you change it with a methoxic group, whether activity is deleted, or that means stopped, or increased, so then you can understand the side chain or structural change and their requirement for the higher activity. So this is all about the presentation. This is an ideal paper and structurally nice for presentation. And I thank you all for hearing this. And then in last slide, you should acknowledge the authors as well as the audience who listened your work. So you should add an, how to say, you should add a slide on acknowledgement. So acknowledge the all others, thank them for listening your talk, and then obviously invite, I humbly invite the audience for experts and audience for making a comment or question. Thank you very much. Like this. Now the floor is open for you to ask a question, because this is important, assignment, I believe, which will help you to better understand the subject as well as to improve your skill and understanding in research. What is research? How research discovers and how research are carried out, how research discovers new knowledge, and how research are communicated through publishing the scholarship journal. For example, scholarly journals. For example, Motoshi's paper published in Frontiers in Microbiology. Now it is in the is a part of global mass of knowledge. Anybody from anywhere can see the data, and they can do the research to progress the subject. For example, someone can do structure activity relationship, someone can do mode of action, which enzyme is involved there, and how the compound is perceived by the cell membrane receptor, and many other things. And obviously, some researcher can, test them, synthesize them in the laboratory in large amount, and then test them in the field condition, whether they are effective or not. So it opens every research, not only add a new knowledge, but also open a new window for further research. So global mass of knowledge, the textbook, and all technology are based on global mass of knowledge, and they are not only done by a single author. They have been discovered by a small piece of work by huge and millions of researchers. For example, we publish this work. Maybe next 5 years, you can see many people will cite this paper and do the further research. So if someone want to work further on this topic, for example, structure activity relationship or synthesis of the compound or field essay, everyone will say Motoshi et al. Did this work and discovered these 5 fantastic compounds, but they didn't do the field essay, mode of action, or structure activity relationship. Therefore, we did this work. It would be the justification of their work. And science is like, when you make a building, 1 brick, 2 bricks, and 3 bricks, the full structure you develop. Similarly, one organism, human, has more than 12 billions trillion cells in our body. So one cell, the whole organism is developed. Science has a body. So knowledge is, small piece, small piece, small piece. Then the current knowledge is developed. So the researcher actually, when do the research in the laboratory, most important thing is that they must know
what is known in this subject, specific, topic. If it is known, no need to do. If you do research which is already been known, for example, Motoshi and co-workers discovered that 5 linear lipopeptides that I showed you are inhibitory against the magnoproteorase. If another guy in another lab do the same, it is stupid. It is not science, meaningless, because it has already been known. And if they get the same result, and if they want to publish, they cannot publish. But if they can do the research, and if they can prove that Motoshi et al. Made a mistake, actually they are not at all active. If they can, to prove it, very difficult, because compounds are active. They use the standard methods. But if in method and somewhere Motoshi et al. Made a mistake and mistakenly got the result, which is called artifact, not the fact, in that case, the second paper can be published. But it is it is unusual type of research. People have no time to get full, because usually you professional journal. But as you are a young researcher, what I will suggest, whatever the master's thesis or a PhD thesis you will do, you must understand, or your supervisor must understand, what is known. If you do not know what is known, then you cannot target an unknown, knowledge to discover. Small discovery is also okay, but you should have a defined hypothesis based on current knowledge, and use defined methods to achieve the data. Because if methods are not approved, not acceptable, funny methods, not reproducible, because in science reproducibility is important. For example, we describe the whole methods so that other people in other lab can do the same job and get the same result. And it is called reproducible. If science is not reproducible, it is a fake science, and it is a problematic for the scientist. So this is very important. In our lab, in our research, whenever we do any research, our students are publishing in very high ranked journal. Compared to any other lab in Bangladesh, I can tell you the output of our lab is very high, because we publish 25 to 30 papers from my group. It is incredible. No one in Bangladesh have a similar experience, because we know what is the current status of the science. So we never allow a student to waste their time for stupid job or wrong, never allow them wrong hypothesis, because they are young scientists. They must need to publish. One of my students, Rahi, Musaddikur Rahman Rahi, he is now scientist at Bangladesh Agriculture Research Institute. He came from Hazidan Science and Technology University after his graduation. He published 2 papers as top author in one in Nature Journal Scientific Reports, another in PLOS One. It is not only uncommon and unprecedented in Bangladesh, but also in the world. I visited USA, 17 university. I didn't find any university can claim a master student can publish 2 papers as top authors in that high-ranked international journal, because our all students, every student, publish at least 1 paper in a high-ranked journal. Rahi also co-authored many papers in other, high-ranked journals. This is, I think I am not only, giving you an assignment which has no practical implications in your career as well as in your knowledge or in your skills. This is very, very crucial, assignment from where you can learn a lot of things, you can earn a lot of things, and you can do from your home. Most important is you should be open-minded, you should be resilient in
understanding the paper by reading, read. So if you read a paper first time, you may understand 10%. If you read second time, it can be 15%. If you read 10 times, you can understand more than 80%. And whenever you hang somewhere, some keyword, you can browse in internet, Google gives you lots of information to understand something better, some keywords better. And obviously you can discuss with me, you can ask question through the Facebook, and you can discuss with your friends and make this experience highly valuable. Thank you very much. So you can ask question. Sir, I have a question regarding impact factor, sir. Sir, sir, আমি যে জার্নাল থেকে স্যার সিলেক্ট করছি সেটার ইমপ্যাক্ট রেট হচ্ছে স্যার 2.19 স্যার ওটা কি অ্যাকসেপ্টেবল স্যার? Which journal? স্যার হিউন্ডাই জাপানিজ জার্নাল স্যার একটা। I'm not sure. What is the name of the journal? Sir, Hindawi, sir, HINDAWI. There is no journal Hindawi. Sir, I have seen it, sir. No. Who is publishing the journal? And journal name, journal volume, journal page number, all these things you have to understand. Okay, sir. What is the journal name? Sir, I am seeing it, sir, HINDAWI. It is the spelling is HINDAWI. This is the journal name? Yes, sir. Can you show us now? Journal name Hyundai is funny. And why you have gone there? There are thousands of predatory journals. Predatory. They are just for making the money. Ask you, give me $100, any data they can publish. And many people, young people, they are destroying. It is like drug. Even senior peoples, it is easy to publish, no challenge. They are publishing the data there. And these are bogus. If in your CV, you list a paper published in predatory journal, it is discredit. You cannot get a scholarship from anywhere. Okay, sir. Sir, I will search more and select another topic. No. What is important, you check what is the volume number? Sir, volume number I need to see. Do you have paper with you now? Yes, sir. I have the paper with me. Sir, volume 2013 article ID and sir page number আছে স্যার। প্রথম তো টাইটেল আছে তাই না? জি স্যার। প্রথম অথারস এর নেম স্যার অথর হচ্ছে কি শাউডিং আর হচ্ছে কি ওকে, এরপর হচ্ছে এই জার্নাল এই পেপারের টাইটেল স্যার acetylcholine esterase inhibitory activities of flavonoids from the leaves of ginkgo biloba against brown plant hopper। হ্যাঁ, এরপরের কথাটা কি আছে এটা লেখার পরে? এরপর হচ্ছে অথরের নেম স্যার। এরপরের কথাটা কি আছে অথরের নেমের পরে? Sir, key laboratory of biopesticide and chemistry biology, Ministry of Education. No, জার্নালের এই পেপারের মধ্যে এইভাবে তো থাকে না। তোমার একটা জার্নালের নেম থাকবে যখন এই পেপারটা কিভাবে সাইট করবে। জার্নালের নেম হিউন্ডাই হবে কেন? হিউন্ডাই তো একটা কোম্পানি, তারা পাবলিশার। জার্নালের নেম দেওয়া আছে স্যার হিন্দাই পাবলিশিং কর্পোরেশন, জার্নাল অফ কেমিস্ট্রি। জার্নাল অফ কেমিস্ট্রি, তুমি এই জিনিসটা বুঝো না এতক্ষণ পর্যন্ত, এত লেকচার দিয়ে আমার লাভটা কি? জার্নাল অফ কেমিস্ট্রি হচ্ছে এই জার্নালটার নাম। তুমি পাবলিশিং হাউসের নাম বলতে যাচ্ছ কেন? এইটা তো মিনিমাম একটা কমন সেন্স। আমরা জার্নালের নেম হচ্ছে পরিষ্কার এখানে বলা আছে জার্নাল অফ কেমিস্ট্রি, আর তুমি হিউন্ডাই বানান করছো। এইটা কোনো ভালো জার্নাল না। আর কার কি সমস্যা আছে বলো? এবং এই যে ডিসকাশন আজকে করেছি এখানে, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন?
If you do not ask me question, you will make lots of mistake. So whatever in your mind, ask the question. I appreciate Jahid. He asked the question. This is why we solve the problem. Assalamu alaikum, sir. Walaikum. Sir, I seen in Facebook group, sir, that you made comment for many students, but I select two papers, one from phytopathology, that is phytotherapy research, and another one is Another one? sir, another one is organic letters. Sir, Yes, organic letters and phytotherapy research, both are, a very good journal, but organic letters is the best journal if you compare among these two. Organic letters, high impact factor. Its impact factor is nearly 7. yes, sir. Yes, sir. So organic letters is publishing by American Chemical Society. Yes, sir. One of the world most famous, publisher as well as society in the world. So you can choose the organic letters. Anyone have any other? If I am not, I didn't make any comment in your papers. You can, solve it now as Muaz did. Sir. Who? Sir, Saiful. Saiful, yes. After Saiful, then the other one, please talk. Sir, I have selected two papers. One is phytochemistry, another is natural product research. So which one is best? Natural product research or Journal of Natural Products Research? So on natural product research, not journal. Who is publishing natural product research? Natural. স্যার আমি জার্নাল নেচার থেকে পেপার সিলেক্ট করেছি স্যার ওখানে স্যার ফেসবুক গ্রুপে স্যার আপনি কোনো কমেন্ট করেন নাই কি কি পেপার সিলেক্ট করেছো জার্নালের নাম কি স্যার নেচার জার্নাল নেচার থেকে তুমি আদৌ করেছো কিনা আমি ওখানে চেক করেছি একজনও পাই নাই যে নেচার থেকে সিলেক্ট করেছো নেচার হচ্ছে একটা জার্নালের নাম উইকলি জার্নাল আর একটা হচ্ছে নেচার হচ্ছে পাবলিশার তোমার জার্নালটার নাম কি পেপারটাতে দেখো যে জার্নালের নাম লেখা আছে জার্নালের নাম আর পাবলিশারের নাম না বুঝলে খুব মুশকিল স্যার জার্নাল নেচার আর এটা হলো একটা সায়েন্টিফিক রিপোর্টস ইয়েস সায়েন্টিফিক রিপোর্টস হচ্ছে নেচার গ্রুপ পাবলিশ করে একটা জার্নাল আরেকটা বলছো কি স্যার আর বাকি যে তিনটা সিলেক্ট করছি স্যার ওটা আপনাকে ইমেল করছিলাম ওটা আপনি বলছেন যে রিজেক্ট করে দিবেন আর পরে এটা সেন্ড করছি আপনাকে ইমেল না তুমি একজন স্টুডেন্ট এটা আমি দেখেছি আমার মনে নেই সায়েন্টিফিক রিপোর্টস থেকে একটা পেপার চুজ করেছে আরেকটা করেছে নেচার কমিউনিকেশনস থেকে তুমি কি নেচার কমিউনিকেশনস থেকে করছো নেচার কমিউনিকেশনস হচ্ছে নেচারে গ্রুপে পাবলিশ করে স্যার নেচার কমিউনিকেশন থেকে আমি করেছিলাম আচ্ছা নেচার রিসার্চ থেকে নেচার রিসার্চ কোনো তো জার্নাল নাই শুধু নেচার জার্নাল আছে যেটা উইকলি জি স্যার নেচার কি টাইটেল নেচার জার্নালই কিন্তু এটা একটা নেচার জার্নাল এটা একটা কি স্যার সায়েন্টিফিক রিপোর্টস স্যার টাইটেলটা কি বলবো রিপোর্টস আর নেচার জার্নাল এক না এটা নিজেরা না বুঝলে তো মুশকিল সায়েন্টিফিক রিপোর্টস হচ্ছে যেমন এই আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি একটা পাবলিশার আছে স্প্রিঞ্জার একটা পাবলিশার আছে এলসিবিআর পাবলিশার আছে সিমিলারলি নেচার গ্রুপ হচ্ছে একটা পাবলিশার আছে নেচার গ্রুপ অনেক জার্নাল পাবলিশ করে তার মধ্যে একটা জার্নাল হচ্ছে উইকলি নেচার যেটা নেচার একেবারে উইকলি পাবলিশ হয় লন্ডন থেকে শুধু নাম হচ্ছে নেচার আর কিছু নাই এবং এটার ভলিউম এখন হয়তো 400-400 মতো হবে তুমি সায়েন্টিফিক রিপোর্ট যেটা এটা নেচার জার্নাল না এটা আমাদের অনেক টিচারও ফুলিশলি এই ধরনের কথা বলে এটা হচ্ছে নেচার গ্রুপের পাবলিশ করে একটা জার্নাল সায়েন্টিফিক রিপোর্টস scientific reports are obviously good journal but if you choose a paper from published in Nature Communications or Nature Genetics
or only nature, that would be much more powerful. Nature plant, there is another journal. আর তোমারটা যদি শুধু নেচার হয়, ফাইন। আমি শুধু নেচার কারো কাছ থেকে কোনো ইয়ে পাইনি। টাইটেল কি? তোমার পেপারের টাইটেল কি? নেচারে যেটা পাবলিশ হয়েছে। স্যার a new marine guanidine alkaloid which selectively kills prostate cancer cells via mitochondria targeting. এটা কি সায়েন্টিফিক রিপোর্টসে? জি স্যার। হ্যাঁ, সায়েন্টিফিক রিপোর্টসে এটা হতে পারে। আমি এটা প্রেজেন্ট করতে পারো। আমার মনে হয় এটা একটা নিউ কম্পাউন্ড প্রেজেন্ট করা। ইন দ্যাট কেস যখনই মনে করো একটা নিউ অ্যালকালয়েড হবে, তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে হোয়াট ইজ অ্যালকালয়েড এবং এটা কোন ক্লাসের অ্যালকালয়েড, এইগুলো কিন্তু একটু বর্ণনাতে বলতে হবে এই ডেসক্রিপশনের সময়। কাজে তুমি তোমার সাবজেক্টের সাথে যত বেশি রিলেটেড হবে টপিক, তত বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর প্রত্যেকে স্ট্রাকচার সম্পর্কে ইন্ট্রোডাক্টরি সেকশনে, যদি ওই পেপারে নাও থাকে স্ট্রাকচার, ইন্টারনেটে খুঁজলে অরিজিনাল পেপার যেখানে ফার্স্ট স্ট্রাকচারটা পাবলিশ হয়েছিল, ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট। থ্যাংক ইউ। এন্ড নেক্সট, নেচার সায়েন্স সেল থেকে কেউ এই পর্যন্ত পেপার চুজ করে নাই? থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। নেচার থেকে যদি কেউ পেপার চুজ করে, সায়েন্স থেকে, সেল থেকে, সে অটোমেটিক্যালি বেশি নাম্বার পাবে। Sir, I have another one is International Journal of Molecular Science. Is it perfect? Not a good journal. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি দুইটা পেপার সিলেক্ট করছিলাম, একটা স্যার এই ফ্রন্টিয়ার্স ইন মাইক্রোবায়োলজি আর একটা হচ্ছে ক্লোজ অন। তো স্যার যে ফ্রন্টিয়ার্স ইন মাইক্রোবায়োলজির যে পেপারটা সিলেক্ট করছিলাম স্যার, আজকে যে লেকচারে স্যার যেটা ছিল ওইটা ছিল স্যার। তো স্যার আমি মানে কি করব এখন স্যার? আর একটা পেপার আছে ক্লোজ অনে। ক্লোজ ওয়ানে কি স্যার? এটা স্যার টাইটেলটা হচ্ছে বায়োঅ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এন্ড অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল activities of extract from different plant parts of two Ziziphus mile species. আমরা এই যে প্লান্ট এক্সট্রাক্ট নিয়ে কথা বলতে চাই না, এগুলো প্রিমিটিভ কাজ। আমরা একেবারে স্ট্রাকচার এবং মলিকুল নিয়ে কথা বলতে চাই, বুঝছো? কাজেই এক্সট্রাক্ট যদি ওখানে যদি কোনো স্ট্রাকচার না থাকে, এক্সট্রাক্ট থেকে একটি প্রিন্সিপাল না বের করে থাকে যে এটা কি টারপিনয়েড নাকি এটা ফেনোলিক কম্পাউন্ড অর ইজ ইট অ্যান অ্যালকালয়েড, ওই পেপার আমি চুজ করতে রাজি না। তুমি বরং কেমিস্ট্রির যে জার্নাল গুলো আছে দেখো, জার্নাল অফ ন্যাচারাল প্রোডাক্টস, ফাইটোকেমিস্ট্রি, অর্গানিক কেমিস্ট্রি, অর্গানিক লেটার্স, প্রচুর জার্নাল আছে। আর প্রত্যেকে কথা বলো, একটু বুঝতে পারবা যে এটা অনেক ইউজফুল এবং টনিকের মতো কাজ করবে যখন কাজ করতে যাবা। স্যার আসসালামু আলাইকুম। জি না বলো স্যার, ওই যে আমি হচ্ছে ওই নেচার কমিউনিকেশনস এর একটা পেপার স্যার দিয়েছিলাম আর কি গ্রুপে। স্যার ওটা কি স্যার ঠিক আছে পেপারটা? মানে স্যার আপনি বলেছেন নেচার কমিউনিকেশন খুবই ভালো জার্নাল, এটা প্রেজেন্ট করতে পারো, খুবই ভালো জার্নাল। আমরা পাবলিশ করেছি এই জার্নালে, আমার একটা পাবলিকেশন আছে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। এটা খুবই ভালো জার্নাল। নেক্সট, আমি খুব এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন চাই, কাজেই এখানে এই কথা বলো, কারণ এটা একটা বড় অপরচুনিটি। আমরা ভেরিয়াস টাইপস অফ বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এবং কারেন্ট স্টেট অফ দ্য আর্ট, মানে যেটা রিসেন্টলি পাবলিশ হয়েছে, এরকম জিনিস প্রেজেন্ট করা, এইটা একজন মাস্টার স্টুডেন্ট বা পিএইচডি স্টুডেন্টের জন্য ভেরি এক্সাইটিং, কারণ এগুলো টেক্সট বুকে নাই, নতুন ডিসকভারি। আর তুমি হয়তো কয়েকদিন পরে তোমার রিসার্চ এরকম পাবলিশ করতে যাবা, কাজে এখানে বুঝতে পারবা যখন এই পেপারটা প্রেজেন্ট করবা যে হোয়াট ইজ সায়েন্স এন্ড হাউ টু পাবলিশ এ পেপার ইন দ্য জার্নাল, এবং কত রকমের কিভাবে একটা পেপারের স্টোরি মেক করেছে, স্টোরি লাইনটা তোমার থিসিসেও এটা কাজে লাগবে, পেপার লিখতে গিয়েও তোমার এটা কাজে লাগবে। ফুল একটা গ্লিমসেস অফ আইডিয়া তুমি পেয়ে যাবা, যেটা অন্য কোথাও ক্লাসরুমে ট্রেনিং এ পাবে না। স্যার আমি স্যার যে পেপারটা চুজ করেছি স্যার, সালাম স্যার।
কে? এই পেপারটা স্যার আমি nature.com থেকে নিয়েছিলাম, দেন স্যার ওদের ওখানে ওটাতে ঢুকলে দেন স্যার ওটা স্যার জার্নাল অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স এ রেফার করে দেয়, দেন জার্নাল অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স থেকে স্যার। দ্য জার্নাল অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, এটা স্যার। নেচার গ্রুপ পাবলিশ করে, ভেরি গুড জার্নাল, আমারও একটা পেপার এটাতে পাবলিশ করা আছে। এবং পৃথিবীর যত অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হয়েছে তার বড় অংশ পাবলিশ হয়েছে দ্য জার্নাল অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স। এটা ভেরি গুড জার্নাল, ইউ ক্যান চুজ এ পেপার ফ্রম দ্যাট জার্নাল। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। নেক্সট। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, রাহাত। হ্যাঁ রাহাত। স্যার আমি ওই সায়েন্টিফিক রিপোর্ট থেকে একটা জার্নাল পেপার স্যার দিয়েছিলাম গ্রুপে, তো ওটা কি স্যার করা যাবে? টাইটেল কি স্যার? টাইটেল হচ্ছে ইমপ্যাক্ট অফ অ্যালকালয়েডস ইন ফুড কনজাম্পশন, মেটাবলিজম এন্ড সার্ভাইভাল ইন এ ব্লাড সাকিং ইনসেক্ট। এইটা তো আমার মনে হচ্ছে একটা রিভিউ, কোন রিভিউ আর্টিকেল অ্যাকসেপ্টেবল না। ইমপ্যাক্ট, তুমি পেপারটা পড়েছো, এখানে কোন অ্যালকালয়েড ইউজ করেছে? আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, পেপার মাস্ট বি পাবলিশড ইন 2019 or 2020, older পেপার ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। স্যার এটা 10 জুন 2020 এ পাবলিশড। এটার ভিতরে কোন অ্যালকালয়েডস লেখেছে? তারা কি নতুন অ্যালকালয়েড বের করেছে নাকি নোন অ্যালকালয়েড গুলোর বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি স্টাডি করেছে? স্যার নন অ্যালকালয়েড এর বায়োলজিক্যাল মানে কি অ্যালকালয়েড, কয়টা অ্যালকালয়েড তারা টেস্ট করেছে? স্যার এবং স্ট্রাকচার আছে কিনা, ওই অ্যালকালয়েড গুলোর স্ট্রাকচার যদি ওই পেপারে না থাকে অন্য জায়গা জি থেকে স্যার খুঁজে তোমাকে আছে? আছে স্যার। জি স্যার। আচ্ছা তাইলে এটা চুজ করো, অসুবিধা তিনটা নেই। স্ট্রাকচার আছে, ঠিক আছে, তিনটা অ্যালকালয়েডস। ঠিক আছে, এটা অ্যাকসেপ্টেবল। আর এখানে স্যার কোনাইন, ক্যাফেন আর থিওফাইলিন, এই তিনটার স্যার এগুলো সব ভেরি পপুলার এবং নোন, কাজে এগুলো প্রেজেন্ট করার সময় এদের এই নোন বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তুমি ব্যাকগ্রাউন্ডে বলতে হবে, যে ক্যাফেইনের এই পর্যন্ত কি কি ডিসকাভারি হয়েছে, তাদের বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এবং ক্যাফেইন কোথায় পাওয়া যায়, তারপরে এই কুইনাইন বা অন্যগুলো এরকম বলতে হবে। জি স্যার। কারণ এগুলো হচ্ছে ওয়েল নোন, ওয়েল এস্টাবলিশড বায়োঅ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডস। কাজে নিউ বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যদি শো করতে চাও তুমি করতে পারো ওই পেপারের মাধ্যমে, নো প্রবলেম। আর কে বলবে? স্যার আমরা হচ্ছে আর্টিকেল, রিভিউ পেপার আর হচ্ছে রিসার্চ পেপারের মধ্যে পার্থক্যটা কিভাবে বুঝবো স্যার? রিভিউ আর্টিকেল হচ্ছে তোমার ম্যাটেরিয়ালস মেথড সেকশনই থাকবে না। আচ্ছা। হ্যাঁ, এবং রিভিউ আর্টিকেল তুমি এটা এই শুরুতেই বুঝে ফেলবা যে ওখানে আসলে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করে নাই। তুমি যেহেতু বায়োলজির লোক তুমি বুঝতে পারবা। এটা হচ্ছে মনে করো যে ক্যাফেইন নিয়ে আমি একটা রিভিউ আর্টিকেল লিখবো, সারা পৃথিবীতে ক্যাফেইনের যে যত আছে, এই নোন নলেজ আছে, সবার পেপারকে সামারাইজ করে রিভিউ থাকে যে উই রিভিউড অথবা উই আপডেটেড দ্য নলেজ অর লাইক দ্যাট, কম্পাইলিং দ্য ডাটা ফ্রম দ্য নোন লিটারেচার, এরকম ধরনের রিভিউ আর্টিকেল এবং রিসার্চ আর্টিকেল। এটা বুঝতে হবে। আমরা একটা তোমাদের এই গ্রুপ থেকে একটা আমার মনে হয় অনলাইন সেমিনার করতে পারো, বিশেষ করে হাউ টু রাইট রিসার্চ আর্টিকেল, কারণ এটা এই কোর্সের বাইরে তোমরা নিজেরা এটা অ্যারেঞ্জ করতে পারো, অন্যদেরকেও ইনভাইট করতে পারো, একটা যত খুশি লোক অ্যাটেন্ড করুক। আমি তোমাদেরকে লেকচার দিতে পারবো দ্য আর্ট অফ সায়েন্টিফিক রাইটিং, ওখানে রিভিউ আর্টিকেল কি, রিসার্চ আর্টিকেল কি, লেটার্স কি, সবকিছু ডিসকাস করা যাবে, এবং যাতে তোমাদের এই নলেজ বেসটা স্ট্রং হয়। কিভাবে তুমি লিখবা থিসিস লেখা, তো এটা এই এক্সেলেন্টলি কাজ করবে। আর কি? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার নাদিয়া। হ্যাঁ নাদিয়া বলো। স্যার আমি হচ্ছে একটা পেপার সিলেক্ট করছি ফ্রম জার্নাল অফ ন্যাচারাল প্রোডাক্টস। গুড। স্যার এখানে ওরা হচ্ছে স্যার 7টা নিও কিউকার্বিটিন ট্রাইটারপিনয়েড হচ্ছে এক্সট্রাক্ট করছে, আর
কাজ করছে স্যার 12টা নিয়ে, আর তাদের হচ্ছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অ্যাক্টিভিটিটা হচ্ছে স্যার টেস্ট করছে। হ্যাঁ, তোমাকে তখন আমরা জিজ্ঞেস করব ইনফ্লামেটরি অ্যাক্টিভিটি কি, এবং ইনফ্লামেটরি অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে ডিটেইল নলেজ নিয়ে আসবা। যে কোনো বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে যে প্রেজেন্ট করবা, ওই বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির বেসিকটা কিন্তু সবাই জেনে আসবা। এটা হয়তো ওই পেপারে ডেসক্রাইব করা থাকবে না, তুমি উইকিপিডিয়াতে বা এই গুগলে ব্রাউজ করলে ডিটেইল জেনে আসতে পারবা। এবং অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি বলতে কি বোঝায় এবং কি কি ড্রাগ এখন বাজারে আছে। জার্নাল অফ ন্যাচারাল প্রোডাক্টস পারফেক্টলি ওকে। থ্যাংক ইউ। নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ সামিউল। স্যার আমি হচ্ছে একটা জার্নাল টক্সিন আর একটা ফুড কেমিস্ট্রি আর একটা স্যার প্রোটিওমিক্স, তিনটা পেপার সিলেক্ট করছি। কি কি টপিক? স্যার টপিক প্রোটিওমিক্স এর জার্নালের নাম কি? স্যার প্রোটিওমিক্সে স্যার ওইটা লেখা আছে স্যার, সায়েন্স ডেট লেখা আছে, পাবলিশার হচ্ছে এলসিভিআর। জার্নালটার নাম কি? স্যার প্রোটিওমিক্সই মেবি জার্নালের নাম। প্রোটিওমিক্স এই জার্নালের নাম হতে পারে। জি স্যার। এখানে টাইটেল কি তোমার? স্যার এ রে অফ ভেনম combined proteomic and transcriptomic investigation of fish venom composition using barb tissue from the blue spotted stingray. করো, কারণ তোমার ওই ভেনম সম্পর্কে আমরা জানবো, কারণ এগুলো মূলত পেপটাইড এবং প্রোটিন, টক্সিক প্রোটিন। এটা সুন্দর, আর একটু নতুন ডাইমেনশন আসবে আমাদের নলেজের। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ভেরি গুড। নেক্সট। আর কে প্রত্যেকে একটু বলো যে কি কোথায় কি করছো, কি চুজ করেছো, এবং যদি চয়েসের স্কোপ থাকে, কারণ এই পুয়ার জার্নাল থেকে পেপার চুজ করলে ভালো নাম্বার পাবা না, যত ভালো প্রেজেন্টেশন দাও। স্যার নেচার কমিউনিকেশন। কে? স্যার মাইসা আফরিন। হ্যাঁ বলো। স্যার আমি একটা জার্নাল সিলেক্ট করছি স্যার, একটা পেপার সিলেক্ট করছি স্যার। পেপারের জার্নাল হলো ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ফার্মাকোগনোসি। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ফার্মাকোগনোসি পাবলিশ করে কে? স্যার পাবলিশার ভলিউম কত? স্যার ভলিউম 5। ভলিউম 5 এটা বাদ, এটা প্রিডেটরি জার্নাল। এটা নতুন জার্নাল বাজারে নামাইছে, 2 দিন পরে এই জার্নাল থাকবে না, এবং বুগাস ডাটা। স্যার আমি টোটাল 4টা সিলেক্ট করছি স্যার। আর কি কোথা থেকে করেছো? স্যার একটাতে স্যার ওপরে অ্যান্টিবায়োটিক্স লেখা আছে স্যার, এটা আর্টিকেল লেখা আছে। আমি জানি না, পাবলিশার কে? পাবলিশারটা তো বুঝতেছি না। তারপর আরেকটা হলো মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি রিসার্চ। খুব ভালো না। আর আরেকটা স্যার পিআর জে লেখা আছে স্যার। পিআর জে জার্নাল ভালো, কিন্তু অত ভালো জার্নাল না। পিআর জে জার্নাল ভালো, এটা নতুন জার্নাল এবং অনলাইন জার্নাল, কিন্তু অত ভালো না। কিন্তু তুমি এইগুলো চুজ করেছো কেন? এত বড় বড় জার্নালের নাম প্রপোজ করার পরে আমি অনেক সার্চ করেছি স্যার, কিন্তু স্যার আমি এর আগে একটা সিলেক্ট করছিলাম স্যার, কিন্তু ভুল করে একটা রিভিউ আর্টিকেল সিলেক্ট হয়ে গেছিল স্যার। হ্যাঁ, রিভিউ আর্টিকেল অ্যাকসেপ্টেবল না। তুমি আবার আমার মনে হয় যে একটু এক্সারসাইজ করো, ভালো জার্নালগুলোর ওয়েবসাইটে ঢুকো। ওয়েবসাইটে গেলেই 5-6টা ভলিউম চেক করলে তুমি পেপার পেয়ে যাবা। আমরা তো এখানে অনেকগুলো জার্নালের কথা আলোচনা হয়েছে, যেগুলো অ্যাকসেপ্টেবল বলেছি, ওইগুলোতে যাও। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, নেক্সট। আমি অলরেডি মনে করো যে ওকে করে দিয়েছি, এইরকমও কেউ আবার আলাপ করতে পারো যে আমারটা এরকম, কারণ আমরা এখানে নিজেদের ইনফরমেশন শেয়ারিং হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি তানজিনা। পেপার আর আর্টিকেল সিনোনিমাস। অনেক সময় কেউ কেউ পেপার বলে, কেউ বলে যে আমার এতটা পেপার পাবলিশ হয়েছে অথবা এতটা আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে। আর্টিকেল বলাটাই বেশি
তোমার এই সায়েন্টিফিক। ওকে, জার্নাল অফ কেমিক্যাল ইকোলজি অ্যাকসেপ্টেবল। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, নেক্সট। স্যার ফারহানা। ফারহানা বলো। স্যার আমি একটা জার্নাল সিলেক্ট করেছি। আমি স্যার দুটো টাইটেল দিয়েছিলাম, ওটা জার্নাল না আর্টিকেল সিলেক্ট করেছো, কি বলো? স্যার আর্টিকেলটা হচ্ছে স্যার জার্নাল অফ অ্যাপ্লাইড রিসার্চ এন্ড মেডিসিনাল অ্যারোমেটিক প্ল্যান্টস। এটা কি স্যার ভালো জার্নাল হবে? না। তারপর স্যার আরো কয়েকটা দি জার্নাল অফ হর্টিকালচারাল সায়েন্স এন্ড বায়োটেকনোলজি, এটা স্যার কেমন স্যার? টেইলর এন্ড ফ্রান্সিস। এইটাও খুব একটা ভালো না। স্যার 6টা সিলেক্ট করছি, একটু বলি। বলো। স্যার ATMOIB 12 bullets flavonoids accumulation and abiotic stress tolerance in transgenic Arabidopsis thaliana. এটা স্যার লেখা আছে জেনেট জেনোমিক্স। কি? জেনেট জেনোমিক্স। না, অত ভালো না। তারপর স্যার এরপর আছে হচ্ছে স্যার ফ্রন্টিয়ার্স ইন প্ল্যান্ট সায়েন্স, এটাতে আছে স্যার QTL রেগুলেশন দি কন্টেন্টস অফ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস ফেনোলিক্স এন্ড ফ্লেভোনয়েডস ইন সয়াবিন সিড শেয়ার এ কমন জেনোমিক রিজিয়ন। কিন্তু স্যার এটা পড়ছে স্যার, এটা আমার জন্য একটু কঠিন হয়ে যায়, যেহেতু এর কাজটা আমি করি নাই। নেক্সট, the antioxidant properties of plant flavonoids, their exploitation by molecular plant breeding. ওইগুলো এরকম জেনারেলিস্টিক কথাবার্তার চেয়ে তুমি স্পেসিফিক কম্পাউন্ড রিলেটেড পেপার চুজ করো। তোমার এই চয়েসের জার্নালগুলো কোনোটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড জার্নালগুলো চিন্তা করছি, এখানে টাইম ইনভেস্ট করবা, আমাদের টাইম যাবে। আমরা চাই যে টপ জার্নাল থেকে পেপার আসুক। ওয়ার্ল্ডে ওই বাংলাদেশে থেকে তুমি কোনো ভয় পাবে না, তুমি টপ জার্নালগুলো চুজ করো। জি স্যার, তো প্লান্ট সায়েন্স তো টপ জার্নালের মধ্যেই পড়ে, তাই না স্যার? প্লান্ট সায়েন্স তো তোমার এই ন্যাচারাল প্রোডাক্টের জার্নাল না, এগুলোতে গিয়ে দেখবা স্ট্রাকচার সম্পর্কে কোনো তেমন তথ্য নেই। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আমি একটু ট্রাই করি আবার। হ্যাঁ, তুমি ট্রাই করো এবং কেমিস্ট্রি জার্নালগুলোকে মাথায় রাখো বেশি। আচ্ছা স্যার, কেমিস্ট্রি জার্নাল। ওকে, স্যার আমি আপনাকে আবার জানাবো স্যার। জানিও। স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমি শারমিন সুলতানা বলছি। হ্যাঁ বলো। স্যার আমি জার্নাল অফ ন্যাচারাল প্রোডাক্টস থেকে একটা আর্টিকেল সিলেক্ট করেছি, সেটা হচ্ছে স্যাথারিনস অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ডাইটারপিনাইট ফ্রম স্যাথাইরাল ক্যান্ডোলেনা থেকে। আপনি এটাতে কমেন্ট করেছিলেন যেটা ঠিক আছে স্যার, এখন এটা হ্যাঁ ফাইন, থ্যাংক ইউ। জার্নাল অফ ন্যাচারাল প্রোডাক্টস অবভিয়াসলি আমাদের সাবজেক্টের জন্য এটা টপ চয়েস, এবং এখানে অনেক স্ট্রাকচারাল ইনফরমেশন থাকবে, নিউ কম্পাউন্ড থাকবে, ফলে তুমি নিউ কম্পাউন্ড কিভাবে ডিসকভার করছে এই প্রসিডিউরও তুমি ওখানে পাবা। বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিও ওখানে থাকবে, কিভাবে বায়ো অ্যাসে করেছে তাও পাবা। কাজে সাবজেক্টের সাথে খুবই ম্যাচ করে। ভেরি গুড। নেক্সট। স্যার হ্যাঁ স্যার আমি একটা পেপার চুজ করেছি, নেচার কমিউনিকেশনস, নেচার পাবলিশ করে আর কি। কে বলছো? ফাতেমা। আচ্ছা, নেচার কমিউনিকেশনস টপ জার্নাল, কোনো প্রবলেম নাই, প্রেজেন্ট করো। ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে 11.8। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এটাতে পেপার পাবলিশ করেছি, আমি জানি। আমাদের বাংলাদেশ থেকে এটাতে কেউ পাবলিশ করে না, আমি ছাড়া। এখন পর্যন্ত পারে নাই। তুমি ব্রাউজ করলেই দেখবা যে আমার নাম দিয়া ব্রাউজ করলেই দেখবা যে পেপার পাওয়া যাবে। এখন সায়েন্সে কে কোথায় পাবলিশ করছে, তোমার সুপারভাইজার কোথায় পাবলিশ করছে, কোন লোক কত বড় সায়েন্টিস্ট এবং কতটুকু কাজ করছে, তুমি গুগলে গিয়ে গুগল স্কলারে ব্রাউজ করো, ইভেন শুধু গুগলে ব্রাউজ করো, ইয়াহুতে ব্রাউজ করো, যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনে দিলেই কিন্তু সায়েন্স এখন খুবই ওপেন। এবং যে কেউ, তুমি ওই একাডেমিক লোক না নন একাডেমিক লোক, যে কেউ ব্রাউজ করলেই এখন সায়েন্সে কার কি কন্ট্রিবিউশন এটা মুহূর্তের ভিতরে দেখতে পারে। স্যার আপনার পেপারটা স্যার কত সালে পাবলিশ করা? তুমি ব্রাউজ করলেই পেয়ে যাবা। স্যার ওইটা কি আমি কি ওইটা প্রেজেন্ট করতে পারবো যদি চাই? ওইটা ন্যানো টেকনোলজির উপরে, তো এটা তুমি প্রেজেন্ট না করাই ভালো, যারা চুজ করছো এটাই করো। আমরা 2017-তে ন্যানো টেকনোলজির উপরে ওইটা পাবলিশ করেছি। ওইটা তখন একেবারে অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজে পর্যন্ত
স্টুডেন্টরা তাদের সেমিনারে এটা প্রেজেন্ট করেছে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, নেক্সট। আমি তৌফিকা। আর কারো আছে? স্যার আমি তৌফিকা। কে? তৌফিকা। স্যার তৌফিকা। হ্যাঁ, তৌফিকা বলো। স্যার আমি চুজ করেছি জার্নাল অফ ন্যাচারাল প্রোডাক্ট থেকে নিউরোপ্রোটেক্টিভ ইফেক্ট অফ টার্পিনয়েডস ফ্রম ক্যামেলিয়া জাপানিকা এগেইনস্ট অ্যামাইলয়েড বিটা ইনডিউসড নিউরাল ড্যামেজ এর উপরে। হ্যাঁ, ইট ইজ এক্সেলেন্ট। এবং তুমি ওখানে টার্পিনয়েড কাকে বলে, টার্পিনয়েড সম্পর্কে একটু বর্ণনা বলবা। তারপরে যে এই অ্যাক্টিভিটিটা তুমি এই ওখানে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আছে প্রত্যেকেই, এগুলোকে ডিফাইন ক্রোমাটোগ্রাফিক মেথড দিয়ে, তারপরে কি কি স্পেকট্রোস্কোপিক মেথড ইউজ করেছে, ডিটেইল বলার দরকার নেই, কিন্তু যে এনএমআর বা কার্বন এনএমআর, প্রোটন এনএমআর, তারপরে 2 ডিমেনশনাল এনএমআর, এই সমস্ত বলতে হবে। সিডি বা এই মেথড গুলো ইউজ করেছে টু ইলুসিডেট দ্য স্ট্রাকচার, এগুলো বলতে হবে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ভেরি গুড। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি তাসনিয়া বলতেছিলাম। হ্যাঁ বলো। স্যার আমি অ্যাকোয়াকালচার থেকে একটা পেপার সিলেক্ট করে আমি গ্রুপে দিয়েছিলাম, আপনি এখানে শুধু কমেন্ট করেছেন গুড আর কি। তো এটা 2017 এ পাবলিশ হয়েছে পেপারটা, সেক্ষেত্রে কি আমি এটা পাবলিশ করতে পারবো কিনা স্যার? না, ওইটা আমার মনে হয় করতে পারো, কারণ তুমি অ্যাকোয়াকালচারের সাথে রিলেটেড হলে এটা বেটার। এবং যদি দেখো যে এর চেয়ে লেটেস্ট পেপার আছে, লেটেস্টটা আমরা সাজেস্ট করি বেশি কি, কিন্তু যেহেতু আমি সার্চ করব স্যার, যদি না পাই তাহলে স্যার এটা হ্যাঁ হ্যাঁ করো, কোনো অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ। কারণ তোমরা ফিশারিজের লোকজন অ্যাকোয়াকালচারের পেপার এই সিলেক্ট করাটাই আমার মনে হয় যে অনেক ক্ষেত্রে এটা অনেক তোমাদের সাবজেক্টের সাথে ডাইরেক্ট ম্যাচ করে অনেক কিছু আরো শিখতে পারবা, আর নিজেরাও হয়তো অ্যাকোয়াকালচারে ভবিষ্যতে পাবলিশ করতে পারবা। প্রত্যেকে যে জার্নাল থেকে পেপার চুজ করেছো এবং এইটার একেবারে খুঁটিনাটি জানবা, কারণ জাস্ট এটা একটা ইভেন্ট না, হয়তো তোমার লাইফে আবার একদিন দেখবা যে ওই জার্নালে পেপার পাবলিশ করছো। আমাদের এখানে যারা স্টুডেন্ট এই ভর্তি হয়েছে বায়োটেকনোলজিতে, আমি আশা করতে চাই প্রত্যেকেই পেপার পাবলিশ করবে। আমাদের স্টুডেন্ট যারা গ্রাজুয়েট হয়েছে প্রত্যেকের, কিন্তু আমার যারা স্টুডেন্ট ছিল একজনেরও পাবলিকেশন ছাড়া নেই। এখনো এই যে কোভিড-19 চলছে, আমার ডেস্কে এখন 4টা পেপার রিভিউ করছি, মানে রিভিশনে এসেছে, এগুলো সব অ্যাকসেপ্টেড হবে বড় বড় জার্নালে। নেক্সট। আর কারো আছে? মনিরুল কি করেছো? মনিরুল শুনতে পাও? জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। তুমি কি করেছো? স্যার আমি স্যার নেচার থেকে সায়েন্টিফিক রিপোর্ট থেকে একটা স্যার জার্নাল সিলেক্ট পেপার সিলেক্ট করেছো, ওটা পাবলিকেশন 2017 এ স্যার। 17 না, তুমি কিন্তু লেটেস্ট স্যার ওটা পাবলিকেশন 2017 এ স্যার। ওটা তুমি আমি লেটেস্ট চাচ্ছি স্যার চেঞ্জ করে নতুন একটা স্যার সার্চ করে দেখতে স্যার। আচ্ছা, গুড, ভেরি গুড। আমার মনে হয় সবাই বলছে। আদর কি করছো তুমি? জি স্যার। স্যার আমি এই যে আপনি বলছেন মেরিন ড্রাগস জার্নাল থেকে একটা আর্টিকেল সিলেক্ট স্যার কিছু বুঝতে পারতেছি না স্যার, নেটওয়ার্কের সমস্যা। আচ্ছা, ওই মেরিন ড্রাগস থেকে করেছো, গুড। ফজলা রাব্বি কোথা থেকে করেছো? স্যার আমি কিছু বুঝতে পারতেছি না স্যার, সরি স্যার, নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য হচ্ছে স্যার, একটা কথা বুঝতে পারতেছি না স্যার। ওহো, আর কে আছে? আর কারো কোনো কথা না থাকলে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কে? মালিহা। হ্যাঁ মালিহা বলো। আমি সায়েন্টিফিক রিপোর্টস থেকে স্যার একটা আর্টিকেল সিলেক্ট করছিলাম স্যার, এটার নাম হচ্ছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি ক্যান্সার অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড ফাইটোকেমিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ গ্রিন অ্যালজি কিটোমরফা কালেক্টেড ফ্রম দ্য অ্যারাবিয়ান গালফ। স্যার এটাকে আমি রাখবো না চেঞ্জ করবো স্যার? এখানে কি কেমিক্যাল স্ট্রাকচার আছে? কি মেথড ইউজ করেছে? পড়েছো পেপারটা? স্যার আমি পুরোটা তো স্যার পড়ি নেই স্যার। এখানে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার যদি থাকে, মনে করো নিউ মেটাবোলাইট তৈরি করেছে অথবা নন মেটাবোলাইটের নিউ অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ আমরা এখানে ন্যাচারাল প্রোডাক্ট কেমিস্ট্রিটা এইটা মাথায় রাখবো বেশি, বুঝছো না? অন্য হয়তো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, এই ক্রুড এক্সট্রাক্ট বা ক্রুড এক্সট্রাক্টের কোনো পেপার আমি চাই না, কারণ এগুলো হচ্ছে অনেক প্রিমিটিভ জিনিস। কোনো কম্পাউন্ড ইউজ করেছে, মলিকুল, আমরা যেহেতু বায়োটেকনোলজির লোক। জি স্যার। স্যার এখানে কয়েকটা নাম দেওয়া আছে, 10 কম্পাউন্ডস, এর নেম অফ দ্য কম্পাউন্ডস এখানে লিখেছে স্যার, অক্সাইম, মেথক্সিফেনাইল, তারপর
one descent. হ্যাঁ, যদি কম্পাউন্ড তারা কোনোভাবে কোনো ক্রোমাটোগ্রাফিক মেথড অথবা স্পেকট্রোস্কোপিক মেথড দিয়ে ডিটেক্ট করা থাকে এবং এইগুলোর বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি স্টাডি করা থাকে, ফাইন, এটা চুজ করতে পারো। আচ্ছা স্যার, নাহলে স্যার আমি চেঞ্জ তো করতে পারবো না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, চেঞ্জ করতে পারবা। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা আজকে স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, সাবরিনা স্যার। স্যার হ্যাঁ সাবরিনা স্যার। হ্যাঁ, সাবরিনা বলো। স্যার আমি একটা পেপার আর্টিকেলের কথা স্যার আমি গ্রুপে পোস্ট করেছিলাম স্যার, ওইটা 2006 সালের স্যার। স্যার আপনি যেহেতু বললেন রিসেন্ট, আর স্যার আপনি ওটা ইয়েস করেছেন স্যার, আমি কি ওটা রাখবো নাকি স্যার? টাইটেলটা কি স্যার? সিনথেসিস অফ স্টিলম্যান ডেরিভেটিভস উইথ ইনহিবিশন অফ সার্স করোনাভাইরাস রেপ্লিকেশন। হ্যাঁ, এটা কবে? এটা স্যার 2006, 27 জুলাই 2006 স্যার। তোমারটা এটা আমি চুজ করেছি এই জন্য কারণ এটা করোনা ভাইরাস রিলেটেড, তো জি স্যার, জি স্যার। এটা একটা রিসেন্ট টপিকের সাথে রেলিভেন্স আছে, সেই জন্য আমি এটা করে দিয়েছি। এটা ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। আমরা করোনা ভাইরাস তো প্রত্যেকে আমাদের লাইফ হেল্প হয়ে গেছে এই করোনা ভাইরাসের জন্য। জি স্যার, স্যার আমি সার্চ করেছিলাম যে এরকম এটা গুড আইডিয়া। এটা একটু ওল্ড হলো, এটা ওল্ড হলো অ্যাকসেপ্ট করা যায়। আর তুমি করোনা ভাইরাসের ওই স্টোরির মধ্যে বলবা তোমরা প্রত্যেকে মিস্টেক করেছো। করোনা ভাইরাসের আমি আমার পেপার যে রিভিউ আর্টিকেল তোমাদের সাথে শেয়ারও করেছি, যেটা আমরা প্রিন্ট হিসাবে পাবলিশ করেছি। করোনা ভাইরাসের জন্য অনেকগুলো ক্যান্ডিডেট বায়োঅ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডস, অ্যান্টিভাইরাল কম্পাউন্ডস ট্রায়াল হচ্ছে, প্র্যাকটিক্যালি সাজেস্ট করছে ডাক্তাররা। তোমরা এটা এই 4টা কম্পাউন্ডের নাম লিখতে পারো না। এটা তো খুব আনফরচুনেট, কারণ তোমরা নিজেদের এই বইয়ের বাইরে একটা করোনা ভাইরাস আসছে, লাইফ থ্রেটেনিং, জীবন হেল্প করে দিচ্ছে আমাদের, এটাও ভালো করে পড়ো না। আর এটা তো তোমার সাবজেক্টের রিলেটেড, তুমি এটা তো ডিটেইল জানা উচিত। এই করোনা ভাইরাসের এই পর্যন্ত কতগুলো কম্পাউন্ড টেস্ট করা হয়েছে এবং কোনগুলোর স্ট্যাটাস কি, কোন অবস্থা আছে। যেমন ক্লোরোকুইন বা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন প্রথম বলছিল যে এটা খুব উপকারী অ্যান্টিম্যালেরিয়াল ড্রাগ, কিন্তু এটা পরে দেখা গেছে যে এটার সাংঘাতিক রকমের সাইড ইফেক্ট হয়, যার কারণে এটা এফডিএ ক্যান্সেল করেছে। কাজে এই ইনফরমেশন গুলো তোমাদের কাছে আপ টু ডেট থাকতে হবে। তো দেখছো মিতাসন নতুন একটা আর কারো আছে কিনা দেখো। স্যার আমি যেটা বলছিলাম সাইফুল স্যার, ফাইটোকেমিস্ট্রি যেটা বলছিলাম স্যার ওটা একটু আগের আর কি, 2014 সালের। আর আমার কাছে আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে জার্নাল অফ ন্যাচারাল মেডিসিন। ন্যাচারাল মেডিসিন পাবলিশ করে কে? স্যার স্প্রিঞ্জার স্যার। স্প্রিঞ্জার ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর কত? ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর স্যার 4.9। করতে পারো, দেখো এখানে স্ট্রাকচার যদি থাকে এনাফ এবং লেটেস্ট পেপার হয় এটা করা যেতে পারে। লেটেস্ট পেপার স্যার 3 নিউ অ্যালকালয়েডস স্যার। আচ্ছা, 3 নিউ অ্যালকালয়েডস হলে করো। আর কেউ না থাকলে স্টপ করি আজকে। এবং মূল বিষয় হচ্ছে তোমরা কখন প্রেজেন্ট করবে। তোমাদের একটা সেকেন্ড মিড টার্ম হবে, সেকেন্ড কুইজ হবে, ইভেন কালকে কুইজ হতে পারে ওই আগের সিস্টেমেই, অল্প কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে এবং কুইজ হবে তোমরা যা পড়েছো এই ফার্স্ট মিড টার্মের পরে তার ভিতর থেকেই, এবং কিছু জেনারেল নলেজের বিষয়ও থাকে। কাজে কালকে হয়তো একটা কুইজ নিতে পারি। আর যদিও কুইজটা সারপ্রাইজিং নেওয়ার কথা, কিন্তু তোমাদের প্রতি কিছুটা সদয় হয়ে এটা বলছি। আরেকটা হচ্ছে তোমরা প্রেজেন্টেশন শুরু করবা আগামী সপ্তাহ থেকে, কাজে এর ভিতরে ব্যাপক প্রিপারেশন নেওয়ার সুযোগ হবে। আমি এখন চিন্তা করছি এতগুলো স্টুডেন্টের প্রেজেন্টেশন এটা কিভাবে নেয়া। 10 মিনিটস করে প্রত্যেকের সময় পাবা। স্লাইড এমন ভাবে তৈরি করতে হবে 10 মিনিটস, এবং 10 মিনিটসেই প্রেজেন্ট করতে হবে। স্লাইড জমা দিতে হবে, তারপরে সামারি রিপোর্ট, যেটা বলছি যে 2 পেজেস সামারি রিপোর্ট, এটাও তৈরি করতে হবে এবং এটা আগামী সপ্তাহের এই সানডের ভিতরে জমা দিতে হবে। কারো কোনো কথা আছে? স্যার একদিনে কি স্যার সবার প্রেজেন্টেশনটা হবে স্যার? একদিনে সবার প্রেজেন্টেশন শুরু করা সম্ভব না। আমরা প্রতিদিন মনে করো যে 6 জনের প্রেজেন্টেশন নিব। এটা হচ্ছে এই ইয়ে অনুযায়ী, এই রেজিস্ট্রেশনের আইডি অনুযায়ী সিরিয়াল হবে। আমরা মনে করো যে আগামী রোববার থেকে, এই রোববারটা সোমবার থেকে, আগামী সপ্তাহের সোমবার থেকে আমরা শুরু করব।
ঠিক স্যার আছে? আসসালামু আলাইকুম স্যার, একটা বিষয় বলার ছিল স্যার। বলো। স্যার আগামী কালকের যে ক্লাসটা স্যার, এই ক্লাসের পরপরই আমাদের গোলাম মোস্তফা স্যার বায়োকেমিস্ট্রির উনি ক্লাস নেয় আর কি স্যার। হুম। স্যার আমাদের এই আপনার ক্লাসটা যদি স্যার 20 মিনিট আগে নেওয়া যায় স্যার, 10টা থেকে শুরু করা যায়, তাহলে উনি একটু সময় পেত আর কি স্যার। আমাদের পরে আর একটা ক্লাস আরেক স্টুডেন্ট আছে তো স্যার, এই জন্য ওভারল্যাপ হচ্ছে আর কি। ঠিক আছে, 10 মিনিট আগানো যাবে, 20 মিনিট আগানো যাবে। স্যার তাহলে কালকে 10টা থেকে শুরু করব স্যার। কালকে 10টা সবাই জেনে নাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে। গুড পয়েন্ট। আর থ্যাংক ইউ স্যার। তোমাদের অন্য কোর্সের এক্সপেরিয়েন্স কেমন এই অনলাইনে? আমার এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, যেগুলো অন্য জায়গায় ভালো প্র্যাকটিস আছে বললে আমি হয়তো মডিফাই করতে পারি। আমি খুব ফ্লেক্সিবল মানুষ। আছে? না স্যার। ওকে, যদি না থাকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং তোমরা সবাই নিরাপদে থাকো এবং এনজয় করো বায়োঅ্যাক্টিভ ন্যাচারাল প্রোডাক্টস। আমি মনে করি এটা খুব চ্যালেঞ্জিং তোমাদের জন্য, এবং তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে যত সাবজেক্ট পড়ে আসছো এখানে অনেক কিছু নতুন জিনিস শিখতে পারবা। হ্যাঁ, কাজেই তোমার কোনো একটা কুইজ হবে, আমি আগেই কুইজটা আউট করে দেই। কুইজটা হচ্ছে write 20 keywords that have you learned through these bioactive natural products. মানে তুমি জীবনে কোনোদিন শুনো না এই কিওয়ার্ড গুলো অন্য কোনো সাবজেক্টে, কিন্তু তুমি বায়োঅ্যাক্টিভ ন্যাচারাল প্রোডাক্ট এই পড়ার জন্য এই নতুন কিওয়ার্ডস গুলো শিখেছো। হ্যাঁ, এই 20 কিওয়ার্ডস এর নিজেই এখন লিস্ট করে আগেই রাখা দিবা। কোনো এক সময় কুইজ হবে, এটা মনে করো যে তোমার 6-7 মিনিটস টাইম দিব এই কিওয়ার্ডস গুলো শুধু লিস্ট করা। কিন্তু তোমাকে প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের ডেফিনিশনও জানতে হবে। 20 কিওয়ার্ডস যেটা অন্য কোনো সাবজেক্টে তোমার শেখা হয় নাই বা জানা হয় নাই, জীবনে প্রথম এখান থেকে শিখতে পেরেছো। ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, হ্যাঁ, অনেক ভালো থেকো। হ্যাঁ, খুদা হাফেজ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।